हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। It is the fourth film in the Marvel Cinematic Universe. It was directed by Kenneth Branagh, written by the writing team of Ashley Edward Miller and Jack Stanged, along with Don Payne and star Chris Hemsworth as the title character alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। It is the fourth film in the Marvel Cinematic Universe. It was directed by Kenneth Branagh, written by the writing team of Ashley Edward Miller and Jack Stanged, along with Don Payne and star Chris Hemsworth as the title character alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। It is the fourth film in the Marvel Cinematic Universe. It was directed by Kenneth Branagh, written by the writing team of Ashley Edward Miller and Jack Stanged, along with Don Payne and star Chris Hemsworth as the title character alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million.
So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। It is the fourth film in the Marvel Cinematic Universe. It was directed by Kenneth Branagh, written by the writing team of Ashley Edward Miller and Jack Stange, along with Don Payne and star Chris Hemsworth as the title character alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Pictures. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। It is the fourth film in the Marvel Cinematic Universe. It was directed by Kenneth Branagh, written by the writing team of Ashley Edward Miller and Jack Stange, along with Don Payne and star Chris Hemsworth as the title character alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Pictures. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। It is the fourth film in the Marvel Cinematic Universe. It was directed by Kenneth Branagh, written by the writing team of Ashley Edward Miller and Jack Stange, along with Don Payne and star Chris Hemsworth as the title character alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Pictures. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget
$150 million, box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalia Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Protovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011, Sydney, May 6, 2011, United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। It is the fourth film in the Marvel Cinematic Universe. It was directed by Kenneth Branagh, written by the writing team of Ashley Edward Miller and Jack Stanged, along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalia Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Protovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011, Sydney, May 6, 2011, United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। It is the fourth film in the Marvel Cinematic Universe. It was directed by Kenneth Branagh, written by the writing team of Ashley Edward Miller and Jack Stanged, along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalia Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Protovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17,
2011 Sydney, May 6, 2011 United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गा, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Protovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Pictures. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011 United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गा, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Protovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Pictures. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011 United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। It is the fourth film in the Marvel Cinematic Universe. It was directed by Kenneth Branagh, written by the writing team of Ashley Edward Miller and Jack Stanged, along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Protovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle.
Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins.
edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle, production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture, release date April 17, 2011, Sydney, May 6, 2011, United States, running time 114 minutes, country United States, language English, budget $150 million, box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige, starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle, production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture, release date April 17, 2011, Sydney, May 6, 2011, United States, running time 114 minutes, country United States, language English, budget $150 million, box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige, starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark, Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle, production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture, release date April 17, 2011, Sydney, May 6, 2011, United States, running time 114 minutes, country United States, language English, budget $150 million, box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige, starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson,
Idris Elba, Jamie Alexander, Rani Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rani Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rani Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rani Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rani Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। It is the fourth film in the Marvel Cinematic Universe. It was directed by Kenneth Branagh, written by the writing team of Ashley Edward Miller and Jack Stanged, along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rani Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings,
Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rani Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rani Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rani Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rani Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rani Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rani Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård,
Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rani Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rani Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rani Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rani Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rani Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rani Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige.
starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Sterling Stargard, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Reni Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Reni Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Sterling Stargard, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Reni Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Reni Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Sterling Stargard, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Reni Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Reni Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark
Protovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Sterling Stargard, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rani Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Pictures. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rani Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Protovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Sterling Stargard, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rani Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Pictures. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rani Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Protovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Sterling Stargard, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rani Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Pictures. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rani Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael
Stanislavski, Mark Popovich, produced by Kevin Feige, starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Pictures. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Popovich, produced by Kevin Feige, starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Pictures. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Popovich, produced by Kevin Feige, starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Pictures. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts:
directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige, starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Pictures. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय केनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige, starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Pictures. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय केनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige, starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Pictures. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय केनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins.
Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige, starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Pictures. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ ब्रगार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige, starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Pictures. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ ब्रगार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige, starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Pictures. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ ब्रगार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson,
Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय केनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय केनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय केनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate
Danny Clark, Greg Colfior, Ray Stevenson, Idris Silva, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Protovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय केनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Protovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय केनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Protovich, produced by Kevin Feige. Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colm Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय केनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman,
Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Protovich, produced by Kevin Feige, starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय केनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Protovich, produced by Kevin Feige, starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय केनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड, along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Protovich, produced by Kevin Feige, starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. The title character, alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Protovich, produced by Kevin Feige, starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय केनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड, along with Don Payne and star Chris Hemsworth,
the title character alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Protovich, produced by Kevin Feige, starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय केनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Protovich, produced by Kevin Feige, starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय केनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Protovich, produced by Kevin Feige, starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Picture. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय केनेथ बर्गार, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along
with Don Payne and star Chris Hemsworth as the title character alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige, starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Pictures. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ ब्रगाह, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth as the title character alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige, starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Pictures. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ ब्रगाह, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड along with Don Payne and star Chris Hemsworth as the title character alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Potovich, produced by Kevin Feige, starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Pictures. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ ब्रगाह, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले
Edward Miller and Jack staged along with Don Payne and star Chris Hemsworth, the title character alongside Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Protovich, produced by Kevin Feige, starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Pictures. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोर मूवी का रिव्यू करेंगे। थोर इज ए 2011 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर। इट इज़ द फोर्थ फिल्म इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय कीनेथ ब्रगाह, रिटन बाय द राइटिंग टीम ऑफ एशले एडवर्ड मिलर एंड जैक स्टेंज्ड अलोंग विद डॉन पाइने एंड स्टार क्रिस हेम्सवर्थ, द टाइटल कैरेक्टर अलोंगसाइड Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dane, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, and Anthony Hopkins. Key facts: directed by Kenneth Branagh, story by J. Michael Straczynski, Mark Protovich, produced by Kevin Feige, starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Kate Dennings, Clark Gregg, Colin Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Jamie Alexander, Rene Russo, Anthony Hopkins. Edited by Paul Rubel, music by Patrick Doyle. Production company Marvel Studio, distributed by Paramount Pictures. Release date April 17, 2011. Sydney, May 6, 2011. United States. Running time 114 minutes. Country United States. Language English. Budget $150 million. Box office $449.3 million. So I end this movie review here. Like and subscribe my YouTube channel.